SNA হয়েছিল, you ghosted out. আপনাদের সাথে তো আমার কনফ্লিক্ট হয় নাই Maybe হয়েছে, maybe হয় না, I don't know, but you ghosted out. Welcome to the Good Guy Bad Guy show. I'm your good guy Samuel, and we have the bad guy, Mr. Ivan. Firstly, we'd like to apologize. Ivan bhai just last week আমার সাথে একটা খুবই ডিপ্রেসিং একটা কন্টেন্ট শেয়ার করলেন, সেটা হচ্ছে যে is in 1 year of the Good Guy Bad Guy show. And Ivan bhai বলছিলেন যে দেখেন, the first day we sat down with this initiative was almost around 1 year ago, and since then we haven't been able to be as frequent and regular as we would have hoped to. But inshallah, this year will be a brand new start for this particular podcast. Inshallah, we'll try our best to be more regular this year. Yeah, hopefully. Thank you so much, bhai. Thank you so much. And inshallah, we will be. First of all, I'd like to apologize, and inshallah, we will be constantly uploading photos and videos from now on, and uploading more information, more knowledge that would be helpful for our audience. So with that being said, let's get started with our topic, our very own topic of entrepreneurship. Yeah, so alhamdulillah, we got quite a few positive responses even when we were not very regular. So দেখা যাচ্ছে যে এরকম different events এ যেতাম, কিছু investors, কিছু entrepreneurs, despite our very small number of videos on our channel, quite a few people approached us saying যে আপনারা কেন আর regularly আসছেন না, and we're really honored to get that warmth and support from our audience. So let us move on to today's discussion. So আজকের ডিসকাশনটা হচ্ছে co-founders conflict নিয়ে. This is one of the most underrated topics because একটা co-founder আরেকটা co-foundeরের সাথে কিভাবে every day তার strategies, তার planning, তার decision making এ involved হচ্ছে, এই internal জিনিসগুলো নিয়ে আমরা খুব একটা তেমন কথা বলি না. We have more mainstream topics যেগুলো সবাই নিয়ে অনেক বলছে, such as fundraising, product, but co-founder conflict is a major topic that requires constructive discussion. So that is why we thought of bringing up this topic in today's discussion. So let's start off with the bad guy. So Yeah. Ivan bhai, what is your take on co-founders conflict? আমরা আমাদের ইনকিউবেটরে আমরা অনেক accelerators এর সাথে কাজ করেছি, and we have seen multiple co-founders conflicts, and we had to get very hands-on to solve those problems, right? So what is your general take on this co-founders conflict? আমার মতে co-founder conflicts হবে ভাই. It's inevitable. You are working together, you'll have different mindset, you'll have different goals and conception in your own head, and the other co-founders would have their own. But having said that, you need to know the essence of how the co-founder is, your founder or whoever owns a share of your company and is working with you. How, for example, in our cohort, we saw a company which had to deal with a co-founder outside of the company because there were no proper co-founders agreements. Where we, in fact, during our pre-incubation, after we have learned it from our own lesson, we told all of the companies, indeed, in fact, to have their co-founders agreement after that, because if the conflicts arise and if one or two co-founders do not comply with the rest who wants to stay in the business, then the business is in bad shape, and we saw it, and whichever the company I'm mentioning about had to pay a hefty price for that. Right. You touched upon a very important topic. So, arektu jodi amra bhenge boli. So, Ivan bhai talked about this very important aspect in a startup, which is called the founders agreement. So, Ivan bhai, if you could break this down a little bit more for the audience who does not know what a founders agreement is. So, founders agreement is basically a legal paper in which you specify the equity the founders get, you specify the roles the founders play, and you specify if there are any conflicts arise, what are the take on those founders who would leave the company, and how the shares will be distributed eventually. So the exit কেমনে হবে ওই জিনিসটা স্পেসিফাই করা থাকে, and কিছু টার্মস থাকে and conditions থাকে before exit, কিছু terms থাকে on how the payments would be made to the founders, whether he or she would be able to sell the equity to other investors, whether he or she would be able to dissolve it amongst the current co-founders in the company.
So ওই কিছু clause and terms থাকে which turns out to be mutually benefited for both the parties. So yeah, we in fact emphasize a lot on this because again, as I mentioned, conflict হবেই, it's given. Then একসাথে নাই চলতে পারি, একসাথে একই মাইন্ডসেট নাই হতে পারে বিভিন্ন co-foundersের. So having said that, keeping this aside, keeping this intact and keeping this, in hand comes in very, 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 very significant for the startup as a whole, right? However, it does not mean that you just deal with this legality of the co-founders conflict. You can come together as a mutual ground, talk together with your investors, board of directors together, so that the conflicts can be mitigated, right, bhai? Apni bolen na. So given that you might have conflicts on your startups, and given that it's given that hotei pare and hoisei probably, right? So how do you think is the best way to mitigate the problems jeta hote pare ba hoise apnar startup e? আচ্ছা, সো এখানে ইনফর্মাল বিটটা বলি বিকজ almost 99.9% of the conflict is mitigated through the informal means because দেখেন আমরা যদি পার ডে 100টা ইন্টারাকশন করি 99টা ইন্টারাকশন হয়তো পারফেক্ট হবে, একটা ইন্টারাকশন হয়তো একটু আউট অফ প্লেস হতেই পারে. That's the turning point, right? Right. So just because of the sheer volume of communication that we do, একটা পয়েন্ট একটু কনফ্লিক্টিং হতে পারে, দ্যাটস অল রাইট, ঠিক আছে. What we try to do in our startup is two things. একটা হচ্ছে যে we try to keep the issue separate from the person. যখনই আপনি ইস্যু নিয়ে কথা বলছেন দ্যাটস ওকে বিকজ আপনি আপনার একটা আইডিয়া আর আপনার কো-ফাউন্ডার তার আইডিয়া শেয়ার করছে অ্যান্ড it's a fight against one idea versus the other. That's perfectly fine because idea conflict hotei pare. But when this gets to a personal level, so let's say apni bolchen je you are not capable of doing this, তখন কিন্তু it's not focused on the idea anymore. You're directly attacking your co-founder personally. At least what I feel is personal level e jawa uchit na because you got on that same boat because of your capabilities. ঠিক আছে, সো ওই পার্সোনাল অ্যাটাকটা কখনোই হওয়া উচিত না. আইডিয়া ভার্সেস আইডিয়া ফাইট ইজ অলওয়েজ ওয়েলকাম, ইট শুড নেভার বিকাম পার্সোনাল. সেকেন্ডটা হচ্ছে যে অ্যাজ আ কো-ফাউন্ডার ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফেন্স মেকানিজম অফ ইয়োর আদার কো-ফাউন্ডার বিকজ সবার ডিফেন্স মেকানিজম সেম হয় না. ঠিক আছে, যেরকম মানে আই জাস্ট গট আউট অফ আ কনফ্লিক্ট উইথ মাই সিইও, সো আমি একদম ফ্রেশ পার্সপেক্টিভ বলতে পারবো. সরি ফাইন লিসনিং টু দিস. তো আমার ডিফেন্স মেকানিজম হচ্ছে মানে ফাহিম ভাই ইজ বেসিক্যালি মাই কাজিন, আমার খালাতো ভাই, অ্যান্ড ইজ লাইক 5 years older to I am. সো ওইখানে দেখা যায় যে অফটেন প্রফেশনাল জায়গাতে ওই বড় ভাইয়ের ব্যাপারটা হালকা একটু চলে আসে. সো ওখানে একটা ছোটোখাটো একটু ইস্যু হয়. দ্যাটস ওয়ান ওয়ে. অ্যানাদার ওয়ে ইজ আমার ডিফেন্স মেকানিজম টুয়ার্ডস আ কনফ্লিক্ট. যখন আমার সাথে ফাহিম ভাইয়ের কোনো কনফ্লিক্ট হয় আপনি কথা বলা বন্ধ করে দেন. আমি হচ্ছে I'm nowhere to be found. ঠিক আছে, আমাকে মেসেঞ্জারে কল দিবে, আমাকে মেসেজ দিবে, আমাকে গ্রুপসে নক দিবে. That's again taking it to the personal level, তাই না ভাই? না, it's just that I am taking that time to reboot. ঠিক আছে, so Fahima, since he's my cousin, he would reach out to my wife, my mom, Rafia, and maybe. ask them, maybe even Rafia, and ask them, hey, what is happening with him? And during those 3, 4, 5 days, I'm nowhere to be found. ঠিক আছে, 5 দিন পর I'll return in a manner that nothing happened. এখন এই জিনিসটা ফাহিম ভাইয়া আন্ডারস্ট্যান্ডস, হি উইল গিভ মি দ্যাট স্পেস ফর 3 to 5 days অ্যান্ড হি উড নো যে অন দ্য 6th day হি উইল রিটার্ন অ্যাজ ইফ নাথিং হ্যাপেন্ড. এখন দিস ইজ মাই ডিফেন্স মেকানিজম. আপনাদের কো-ফাউন্ডারদের ডিফেন্স মেকানিজম ডিফারেন্ট হতে পারে. সো অ্যাজ আ কো-ফাউন্ডার ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ইউর টিম ইজ রিবাউন্ডিং ফ্রম আ কনফ্লিক্ট অ্যান্ড বেসড অন দ্যাট ইউ অ্যাক্ট. দুটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছেন. একটা ছিল হলো দ্য পার্সোনাল ইস্যুস অ্যান্ড সেকেন্ডটা ছিল হলো ডিফেন্স মেকানিজম, রাইট? সো এই জিনিসটা একটা কো-ফাউন্ডার, ধরেন একটা কো-ফাউন্ডিং টিম যখন সেট হবে, ডু ইউ সেট দিস এনিওয়্যার রিটেন ডাউন in an NDA form, or you set the culture for the organization?
again এখানে 99.9% again is dealt informally ঠিক আছে আপনার যদি এই কনফ্লিক্টটা ফর্মালি ডিল করতে হয় I mean it's not a good sign ঠিক আছে তখন দেখা যাবে যে আপনার ওই ফাউন্ডার্স এগ্রিমেন্টের টার্মস এক্সারসাইজ করতে হচ্ছে দ্যাটস ভেরি হস্টাইল আমরা উই প্রে যে ওই লেভেল পর্যন্ত না যায় the importance is there. The importance of having founders agreement to keep a safeguard for your own company is required per se. But we don't really exercise that till we go to that point, right? So again, culture is important to set that right culture that you don't attack another co-founder personally. Another one is how the defense mechanism for the other co-founders work. যেরকম আপনার জন্য you need some time, you ghost out, right? Recently আমাদের NSU SNA হয়েছিল, you ghosted out, right? So you needed some time of your own. Conflict হয় নাই maybe হয়েছে maybe হয় না I don't know, but আমরা করতে গিয়েছিলাম maybe so you ghosted out, that may be your conflict mechanism. আমরা করতে গিয়েছিলাম আমার যেরকম I go crazy, I go mad, I keep on bugging Riaz bhai and Nusrat on everything and anything, right? So yeah, ওরকমই makes sense. So informal dealings এর আরেকটা পার্ট যদি আমরা বলি you already touched upon this which is culture ঠিক আছে so একটা স্টার্টআপে আপনার ডাইনামিক কালচার is very important ঠিক আছে আপনি যদি এরকম একটা টল অর্গানাইজেশন সেট করেন যেখানে কে কার উপরে সেই অনুযায়ী যদি কমিউনিকেশন ফ্লো হয় it's just not a startup and you're not agile enough so that culture of mutual respect towards differences of opinions is crucial. Eta prottekta culture, even thoren let's say if an intern gives his or her point of view, the CEO must be open to that. So free flow of culture is very important in a startup. I'm pretty sure you have also seen that. Je ekta bhalo culture kibabe bhalo ideas foster kore. Definitely bhai, apne dekhen na the entire NSU startup snakes as an incubation itself should be agile and itself should be focusing on growth, right? We are struggling because the bureaucracy of North-South University because we are not agile and we have to follow certain protocol and that's fine. I'm not saying it's bad but we are struggling because of that. I'm the third code namaite parchi na because we cannot be agile, we cannot take decisions, we cannot even post a marketing content if we don't take any permission from the upper place, if you know what I mean, right? So we asked, but that's what you mentioned যে একটা স্টার্টআপে জিনিসটা আগের থেকে সেট করে রাখা উচিত যে হ্যাঁ we operate in a flat culture and we would operate in a way that we listen to ideas of everyone and anyone, right? And the CEO is most approachable. That's the game. Right. Moving on. So early stage companies, because that's the pool of entrepreneurs and startups we predominantly deal with. So early stage company বা early stage founderদের কি do you think founders agreement থাকা উচিত considering they are still finding their way around each other so co-founding team তারা just form করেছে right and তারা এখনো বুঝতে পারছে না যে whether this is the right team for the company so do you think সেই early stageটাতে একটা founders agreement করা উচিত no I believe no because you just idea and your early stage আপনার এই তো ঠিকমতো সেট হয় রে ফর্মালিটিজও তো ঠিকমতো সেট হয় রে সো আগে থেকেই ফাউন্ডার্স এগ্রিমেন্ট করে রাখা মানে ইউর stringent and you don't even know whether the founder is adding value or not you're just forming so on that note you should not you should always have an agreement once you have the pre-seed round complete and once you know that yes this is the team you want to go ahead and future you want to run the business with this team the core team per se right তখন যখন you are at a platform you are at a position তখন you create the founders agreement formal founders agreement where each founder has their own say and has their own part in it but early stage দরকার নাই early stage you actually set the culture you actually build the know-how you actually build the trust amongst one another and you get to know get to know each other more in the early stage that's more crucial I believe right
Right. So একটু টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা বলি রিগার্ডিং দি ফাউন্ডার্স এগ্রিমেন্ট সো লেটস হোপ যে আপনাদের সেই পর্যায়ে না যেতে হয় টু ডিল উইথ দ্য কনফ্লিক্ট বাট দেয়ার আর টু টার্মস দ্যাট রিকোয়ার ইয়োর অ্যাটেনশন আপনারা যখন ফাউন্ডার্স এগ্রিমেন্টটা বানাচ্ছেন ওয়েন ইউ ওয়ান্ট টু ডিল উইথ আ কনফ্লিক্ট ইন আ ফর্মাল ম্যানার সেটা হচ্ছে ভেস্টিং অ্যান্ড ক্লিফিং ঠিক আছে সো বেসিক্যালি ভেস্টিং আর ক্লিফিং খুব সহজে যদি বলি সো ইউ সেট আ পিরিয়ড অফ 48 মান্থস ঠিক আছে আপনাদের কো ফাউন্ডারদের পার্সেন্টেজ equities নিশ্চয়ই থাকবে রাইট সো একটা কো-ফাউন্ডার একটা পার্সেন্টেজ অফ দ্য কোম্পানি তাদের নিজেদের কাছে রাখছে রাইট সো দ্যাট কো-ফাউন্ডার হ্যাজ দ্যাট equity সো সেই equityটা রাইট অ্যাওয়ে আপনারা দিয়ে দিচ্ছেন না What you're doing is আপনারা একটা 48 মান্থসের একটা পিরিয়ড নিচ্ছেন লেটস সে ইউ রেজ আ প্রি-সিড ইনভেস্টমেন্ট আপনারা এই ইনভেস্টমেন্টটা যখন রেজ করছেন তখন যদি একটা কো-ফাউন্ডার এক্সিট করতে চায় সো বেসিক্যালি তার শেয়ারসগুলো সেল করে দিয়ে সে যদি বের হয়ে যেতে চায় তখন সে ফাইন্যান্সিয়াল কম্পেনসেশন পাবে কিনা সো সেইটার এগেইনস্ট আপনার একটা প্রোটেকশন থাকে সো লেটস সে 48 মান্থসের যে পিরিয়ডটা বললাম দ্য ফার্স্ট 12 মান্থস that founder is not liable to get any payment at all ঠিক আছে আর পরের যে 36 months let's say the founder has been with your company for 48 months let's assume that for now so 48 months যদি থাকে first 12 months এর পিরিয়ডটাতে that person is not getting any compensation পরের 36 months এর যে পিরিয়ডটা সেই 36 months এ আপনি মান্থলি ইনস্টলমেন্টে তাকে একটা কম্পেনসেশন দিচ্ছেন আর এই কম্পেনসেশনের অ্যামাউন্টটা ডিসাইডেড হয় বেসড অন দি মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য শেয়ারস দ্যাট পারসন হোল্ডস ঠিক আছে কিছু টেকনিক্যাল টার্মস বলে ফেললাম আপনার আই উড হাইলি রেকমেন্ড গোয়িং থ্রু দিস টার্মস অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস কমপ্লিকেশনস বিকজ অ্যাজ ফাউন্ডার্স ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কীভাবে ইউ ক্যান প্রোটেক্ট ইউর সেলফ এগেনস্ট ফাউন্ডার্স ওয়ার এক্সিটিং দ্য কোম্পানি বিকজ অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে আপনার কোম্পানিটা একদম প্রোটেক্টেড থাকা উচিত right and if there is a founder exiting this should not negatively impact the financial capabilities of your company so bhai if you would like to add adding to that আপনারা যেটা করতে পারেন you can always welcome here we are here to help so you can always come at NSU NAC 969 at this office of NSU Startups Next we almost sit here every day we do have formats for founders agreement which we would be happily sharing with you if you need more information regarding this. By adding to your questions that you mentioned, আপনারা ড্রিপে কোনো formal founders agreement করেছেন regarding founders conflict? As of now, we haven't because as you said, pre-seed investmentটা raise করার পর এরকম একটা agreement থাকা উচিত. So আমরা pre-seed investment এখন raise করার চেষ্টা করছি. So inshallah once that is done or ওই সাইটটাতে যখন আমাদের একটা কোনো breakthrough হবে, inshallah we'll get it done because we are at a stage right now যেখানে আমাদের ফাউন্ডিং টিম নিয়ে আমাদের 101% কনফিডেন্স আছে অ্যান্ড এটা হঠাৎ করে হয়নি এটা হচ্ছে আমাদের অ্যারাউন্ড 1 year 16 months ডে ইন ডে আউট গ্রাইন্ডিং এর পর এই ট্রাস্টটা আমরা বিল্ড করতে পেরেছি সো এখন যেহেতু আমরা আমাদের টিমটা নিয়ে একদম ফুললি কনফিডেন্ট এই জন্যই আমরা এখন এই ফাউন্ডার্স এগ্রিমেন্টের দিকে আগাচ্ছি বাট let's say এখন থেকে 8 মাস বা 10 মাস আগে we wouldn't have considered after the first round you would consider yeah that makes sense even right প্রথমে যেরকম বিমা ফাই নিয়ে যদি বলি আমরা we actually forced them literally alvi এখনো স্ট্যাটাস সেদিনই কিছুদিন আগে স্ট্যাটাস দিয়েছে যে হ্যাঁ thanks to kudos to NSU Startups like that they've actually forced us to really go for the founders agreement now that they have the founders agreement they know what to do how who's responsible for what work they should do and the founders know what their responsibilities are and I think ওনারা pre-seed raise করার পরে এটা করেছিল yes so having said that it is important however যেটা আমিও বললাম যে হ্যাঁ initially maybe দরকার নেই initially it's setting the ground setting the culture setting environment is important and after you said that after you are as you mentioned 101% sure about your co-founders then you set the agreement accordingly of who gets what whose duty is what and the roles are yeah let's just focus a bit on the role of the CEO to mitigate conflicts so আপনার স্টার্টআপের টিম অনেক ছোট রাইট অ্যান্ড আপনি দেখছেন যে অ্যাজ আ সিইও আপনার দুইজন ইন্টেগ্রাল টিম মেম্বার কাউকে আপনি বাদ দিতে পারবেন না বোথ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ইয়োর স্টার্টআপ সো তাদের মাঝখানে যদি কনফ্লিক্ট হয় হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ দ্য সিইও টু মিটিগেট দ্যাট ইস্যু অ্যান্ড
সিইও সেই দুইজন কো-ফাউন্ডারকে স্যাটিসফাইড রেখে কিভাবে সেই কনফ্লিক্টটা সলভ Right, করতে CEO or পারে? কাজই হলো communication. That's what his work is. His work is to know the greater vision and to communicate with both external and internal stakeholders. Now, having said that, কিভাবে করতে পারে? One way is to talk to one another separately and then coming to a mutual understanding where CEO is the middleman and gets to know both the conflicts and take a decision that is better for the company, right? And that is the only way that you solve the case outside the legal boundaries that you have, because ultimately you founded this company with the same vision, with the same mentality, with the same goal that you would take it. Definitely you have same goal, that's why you have come together in a common platform, right? So ultimately CEO or কাজটাই mitigation করাটা to solve the problem with empathy, with a lot of things that works on that goes on, right? So হ্যাঁ ওই জিনিসটাই CEO has to calm down. CEO যদি ভরকায় যায় সবাই ভরকায় যাবে গ্রুপে, so CEO has to take a step down, calm down, and then know what's going on between the parties, between both of the co-founders, and then probably confront to whoever the fault is, or maybe not even confront, maybe try to mitigate between one another. Right. And mutual respect is Mutual very respect, important. So even যেই দুইজনের মাঝখানে কনফ্লিক্টটা হচ্ছে, তাদের যদি আইডিয়াজের কনফ্লিক্ট হয়, অ্যাটলিস্ট তাদের পার্সন টু পার্সন সেই রেসপেক্টটা থাকা উচিত যে আই নো দ্যাট পার্সন ইজ গুড। মেবি সে যেই আইডিয়াটা শেয়ার করছে হয়তো টেম্পোরারিলি আমার আইডিয়াটার সাথে সেটা যাচ্ছে না, বাট বাট ওই পার্সন টু পার্সন মিউচুয়াল রেসপেক্টটা থাকাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি সুটসের একটা এপিসোড একটু কোট করি। সো দেয়ার ওয়াজ দিস টাইম যেখানে হচ্ছে, I'm not sure whether you recall this character or not. There was this character called Harold Gunderson, and মাইকের সাথে ও হচ্ছে একটা পার্টিকুলার কেসের জন্য দে কলিউডেড ইলিগালি, অ্যান্ড আই থিঙ্ক স্টেট ডিপার্টমেন্টের লয়ার হচ্ছে ওদের দুইজনকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, অ্যান্ড মাইককে হার্ভি রেপ্রেজেন্ট করছিল, আর লুইসকে হচ্ছে মানে লুইস চাচ্ছিল হ্যারল্ডকে রেপ্রেজেন্ট করতে। অ্যান্ড আপনারা যারা সুটস দেখেছেন ইউ উড নো যে লুইস লিড অ্যান্ড হ্যারল্ড গান্ডারসন নেভার জেলড উইথ ইচ আদার। সো হার্ভি asked this question to লুইস যে আমি জানি যে তোমাদের রিলেশন ভালো না, বাট যখন আমরা অ্যাসোসিয়েটস ছিলাম who were you scared of the most? So লুইস তখন বলেছিল যে আই এম স্কেয়ার্ড অফ ড্যানিয়েল হার্ডম্যান, ঠিক আছে? অ্যান্ড হার্ভি এরপরে আবার জিজ্ঞেস করেছে যে ইফ ইউ আর স্টাক লাইক হ্যারল্ড হু উড ইউ ওয়ান্ট টু রিপ্রেজেন্ট ইউ? সো তখন লুইস বলল আই উড ওয়ান্ট ড্যানিয়েল হার্ডম্যান টু রিপ্রেজেন্ট মি। সো এখানে লুইস আর ড্যানিয়েলের সেই মিউচুয়াল রেসপেক্টটা টুয়ার্ডস ইচ আদার বোঝা যায়। দে মাইট নট হ্যাভ দ্য বেস্ট অফ রিলেশনশিপস, বাট দে হ্যাভ utmost respect for each other because they were that good. So এইটা very important. I also believe that you might not have a very good relationship with another co-founder. That is fine. Your CEO might have that relationship, and that's the work of the CEO, right? You might not have it, but understanding his work and understanding the value addition he's doing on your startup, that's the main aspect, and that's the main thing that you see upon the co-founders. You might not agree, right? But a mutual respect is very, very much required to run the company as a whole, right? And ওই মিউচুয়াল রেসপেক্টটা যদি না থাকে তখনই পার্সোনাল লেভেলে অ্যাটাকটা চলে যায়, তখনই ঝামেলা হয়, তখনই পিপল ওয়ান্ট টু এক্সিট দ্য স্টার্ট আপ বিকজ দেয়ার ইজ নো রেসপেক্ট ফর দ্যাট পার্সন ইন দ্যাট পার্টিকুলার অফিস অর প্ল্যাটফর্ম ইটসেলফ। Right. So with that, we're almost at the very end of today's episode. Again, apologies, আমরা অনেক দিন পর আপনাদের সামনে আজকে আসছি, so hopefully আমরা আরো regularly, আরো frequently আপনাদের সামনে আসবো. So with that, we are finishing this episode. Thank you for being with us. Thank you everybody, and as Samuel bhai mentioned, aro ashbo contents ashbe aro, and we would be very, very consistent from our, at least try, right? Trying is the key. I don't know about the quality, I don't know, let's not talk about that, but we will try to be constant every week at least once, Samuel bhai. That's a promise, right? Inshallah. Promise to you as well. Yes, promise to you as well. We'll try to bring in new contents with new topics as well. Maybe not just related to startup, but related to skill development, right? We'll also try to
probably bring various. We have a guitar now, so we'll also probably sing Yeah, for you inshallah, someday. Inshallah. Having said that, thank you very much, all. I hope you subscribe to our channel. We are almost in every platform. We are in Google. Sorry. Facebook. We're in Facebook. We're in Twitter. No, not on Twitter. We won't be in Twitter. Don't worry. That's actually a good idea. Let's be on Twitter, right? Twitter, huh? Yeah. We are on Facebook. We are on YouTube. We are on TikTok, Instagram, LinkedIn. and LinkedIn. We will be on Twitter, inshallah. Inshallah. Having said that, thank you very much, Thank you guys. so much. Take care. Take care.